مصر إنني الفداء، دي يدي إن مدت الدنيا يدا أبدا لن. احتفلت حكومة أونتاريو والجالية المصرية والهيئة الكندية للتراث برفع العلم المصري أمام مبنى البرلمان في قلب مدينة تورونتو، إذاناً بالتدشين الرسمي والاحتفال بشهر التراث المصري الذي خصصت له حكومة أونتاريو شهر يوليو من كل عام. هذا الاحتفال هو الاحتفال الخامس على التوالي منذ إقرار القانون الذي اعترف بتخصيص شهر يوليو كشهر للتراث المصري في أونتاريو، بعد أن أقر البرلمان بأغلبية ساحقة مشروع القرار الذي تبناه وقدمه النائب الكندي المصري شريف سبعاوي ممثل دائرة إيرين ميلز بميسيساغا، ووافق عليه البرلمان في كل مراحل التصويت حتى أصبح قانوناً منذ عام 2019. احتفال هذا العام جاء مختلفاً وأنيقاً، حيث حضره كوكبة من السياسيين والدبلوماسيين وكبار الشخصيات الكندية من أصول مصرية وعربية وغير عربية، حيث كان على رأس الحضور المتحدث باسم المجلس التشريعي السيد تيد أرنوت. Each year, as we know, on July 23rd, Egyptians around the world celebrate their national day, which marks the founding of the Arab Republic of Egypt. In Ontario, July marks Egyptian Heritage Month, and we know that there are over 200,000 Canadians who claim Egyptian ancestry, and more than 100,000 of them reside in our province. We are very proud of our vibrant Egyptian community here in Ontario, and together we share in celebrating the history and culture of Egypt and recognize the impact of Egyptian Canadians in our province and in our country. كما ألقى الدكتور مجدي نشأت رئيس الهيئة الكندية للتراث كلمة الهيئة والجالية المصرية. Ladies and gentlemen, good afternoon. When we mention history in the world, nothing comes to mind better than tradition, heritage, and mystery. Simply that fits perfectly with Egypt. That is why being here today in this place is a perfect fit for the long-lasting friendship, relation, and history between Canada and Egypt. تبعها كلمة سعادة أحمد حافظ السفير المصري لدى كندا. Dear friends and members of the Egyptian community, it gives me great pleasure to be here with you in such a festive occasion, to mark the launch of the Egyptian Heritage Month in Ontario this year, which coincidentally happens this month, July, which has our National Day of Egypt, as we all know, on the 23rd of July. So it gives me great pleasure to have the raising of the Egyptian flag in front of the Legislative Assembly of Ontario. At the outset, allow me to take this opportunity to thank the Assembly here of Ontario for hosting us today, and for Dr. Mehdi Neshat for his kind invitation, and of course, last but not least, for Honorable MPP Sharif Sabawi, who contributed in planting the seeds more than 4 years ago with the Legislative Assembly of Ontario when he introduced the Egyptian Heritage Month Act, which later received in December of 2019 the royal assent by Ontario Lieutenant Governor General to celebrate the Canadian Egyptians throughout the months of July. ثم كانت كلمة النائب شريف سبعاوي صاحب الجهود وراء هذا القانون. Hello everyone. It is my distinguished pleasure to be here today to welcome members of the Egyptian community and members from different communities who came today to share with us that very important occasion. And I remember that 5 years ago in 2019 when we introduced the bill, there was many goals we introduced the bill for. So the main purpose of the bill at the time was, number one, having an opportunity to showcase our culture to different Canadian communities who are sharing with us the Canadian fabric. The second is to raise awareness of the contributions of the Canadian Egyptians to the wealth of
Ontario and Canada, and how the Egyptian community helped to build Canada we know today. As we can see the community growing every day, we thought that it's going to be a good opportunity that every year in July, as the Mr. Ambassador, His Excellency said, it come in the same month with the Independence Day. Actually, that was by design. It's not coincidence. We choose July for that reason, because that's the month of the Independence Day of Egypt. So on behalf of Premier Doug Ford and behalf of my colleagues, the Conservative members of Ontario Parliament, I am greeting you. I am bringing the greeting from the Premier, and I'm congratulating you for this occasion. So Premier Ford, let her read the following. Egyptian Heritage Month, Canadian Egyptian Heritage Association. Warm greetings to everyone taking part in this flag raising to mark the National Day of Egypt. The people of Ontario are pleased to join you in celebrating this special occasion. This is an opportunity for the Egyptian community in Ontario and around the world to reflect on the country's journey to nationhood and express pride in its many accomplishments. Our province is proud to be home to many Ontarians with roots in Egypt. They have deepened the ties between our two jurisdictions and made our province a better place to live, work, and succeed. Have a meaningful and memorable National Day celebration, Premier Doug Ford. كما شهد الاحتفال الدكتور أحمد فوزي الملحق الثقافي المصري، كما شهد الاحتفال أيضا كلمات من بعض النواب في البرلمان مثل النائبة دولي بيغم عن دائرة سكاربرو. من أكثر الأمور تميزاً في احتفال رفع العلم المصري أمام برلمان أونتاريو ذلك الحضور الحاشد من الجالية المصرية، حيث تكون الحضور من عدة أجيال، بداية من براعم الجالية أعضاء مسرح الطفل التابع لجمعية بارادايس غير الربحية، إلى جيل الفتيات والفتيان والشباب من الجيل الثاني، فضلاً عن كبار الشخصيات المؤثرة في الجالية المصرية من الجيل الأول. عقب مراسم رفع العلم وعزف السلامين الوطنيين المصري والكندي، قام الجميع بالقيام في جولة داخل مبنى البرلمان، المبنى الأيقوني، حيث تعرفوا على مرافقه العريقة وقاعات اتخاذ القرار لسياسة حكومة أونتاريو. واستمع الجميع لشرح واف من النائب شريف سبعاوي في الغرفة المخصصة لتجمع المحافظين، حيث ألقى السفير كلمة ترحيبية أخرى، فيما نوه الدكتور هاني شنودة نائب رئيس الهيئة الكندية للتراث ببعض الفعاليات خلال شهر التراث الذي تستمر أنشطته واحتفالاته وفعالياته لتغطي أيضا شهر أغسطس، بالإضافة للشهر الرسمي وهو شهر يوليو. هوا تورونتو معكم أينما كنتم.